Hello students. Now we are doing the next topic. Now our next topic to study velocity time graph. In this topic we will be discuss and draw the graph related to velocity and time. When the object uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated means the acceleration remains constant. Now, to study the velocity time graph for a uniformly accelerated motion, consider an object moving with an initial velocity of 10 meter per second. Means initial velocity, we take it small u. It's 10 meter per second, initial velocity of the object. And a constant acceleration, because the motion is uniformly accelerated, means the acceleration means constant. And it is given of 5 meter per second square. Now in Punjabi, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਡਰਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਨਾਓ ਫਰੋਮ velocity time relation, I have derived this expression in my previous videos. So to understand more accurately the topic, you must watch that video also. Now students, from velocity time relation, for velocity time relation, what we have concluded, that means v equal to u plus a t. Velocity of the object at any time t with constant acceleration. You must be know that constant acceleration. Here the acceleration is constant. V is the velocity at any time, and what is u? U is the initial velocity. Now what we have given? U is 10 meter per second, and constant acceleration, that is small a, 5 meter per second square. V is the velocity at any time t. Now we will be draw the graph for the time at 0 second, 1 second, 2, 3, up so on, and using this relations, because initial velocity given, acceleration given, we will be substitute the value of t 0, 1, 2, 3, up so on, and we will get corresponding values of v when the object is uniformly accelerated motion. ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ u ਵੀ ਪਤਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 0 1 2 3 4 ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਦੈਟ we will be draw the graph and observe what will be the shape of the graph. Now first of all we will be solve these equations for time 0 1 2 3 up so on for seconds. Now we will be use these equations and put the value of time first 0 second, then 1 second, then 2 second, up so on, and we will be observe what is the shape of the graph will be. So first of all we will be solve this relation. Now students, what we have given? We have given initial velocity, that is u 10 meter per second. When the time 0 means initially time is 0, velocity of the object 10 meter per second. Now using the relation v equal to u plus at. Now when time 1 second, what is the value of b at that time? So v equal to u, it's given 10, acceleration 5, and time is 1 second. So velocity at time 1 second, that is 15 meter per second. Now case second, when time 2 seconds. Now the velocity equal to 10 plus 5 into 2. I have substituted the value of time and initial velocity in this equation. Now what we get? Velocity equal to 10 plus 10, it is 20 meter per second. Now when time 3 seconds, so velocity equal to 10 plus acceleration 5 multiplied by 3, it becomes 10 into 15, that is 25 meter per second. Now students, when time 4 seconds, velocity at that time 10 plus 5 into 4, and it becomes 10 plus 20, that is 30 meter per second. Now when the time 5 seconds, what is the velocity at that time? That is 10 5 multiplied by 5, 10 plus 25, it is 35 meter per second. So using the relation v equal to u plus at, we have calculated it for time 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. You can be put the more value of time, that is 6, 7, 8. It's on you. Now rest of the topic we will be do on the board. ਅਸੀਂ v equal to u plus at ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ 4 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਭਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। Acceleration, because the motion is uniformly accelerated,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ 5 ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ v ਦੀਆਂ 5 ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਓ we will be proceed further. Now students, after calculations, I have written the values of time 0, 1, 2, 3, 4, 5 seconds and velocity meter per second at time 0, 10, at 1, 15 and rest of also I have written. Now we are plotting the graph for these values. When the time 0, initially velocity 10 meter per second, it is already given. When time 1 second, its velocity 15. When time 2 second, its velocity 20. When 3 second, its velocity 25. And when the time 4 second, velocity that is 30. And when the time 5 second, velocity is 35. When we meet all the points, a straight line comes. A straight line form. So what we have concluded? We concluded velocity time graph for uniformly accelerated motion is a straight line. In the exam, if this graph in the questions, and the question is what this graph represent, means a straight line. On one side it is time and on the other side is a velocity. If the graph is a straight line, then it represents uniformly accelerated motion. Now graph is a straight line and inclined with the time axis. If the graph upward direction, like in this case, it is a positive acceleration. If the graph downward, then the motion is a uniform negative acceleration. So here two cases we are discussing. If the graph upward direction means acceleration is positive, if downward the acceleration is a negative of uniformly accelerated motion. Now in Punjabi, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 1 2 3 4 5 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ x ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 15। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੇ ਸੀਗਾ 20, 3 ਤੇ 25 ਅਪ ਸੋਨ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਪਵਰਡ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। So I hope you understand all of the topic. If you have any questions in your mind, you will be asked in the comment box. Thank you so much for watching.